omu wu achi nsɛm asi. Krataa ekuta me in the Superior Court of Judicature in the High Court of Justice Kumasi. The case between Akosua Serwaa Fosu or say name na present na uhu madika achirichi mu. Address na ye Schwasta Bornheim, Germany versus Abusuapanyi Kofi Owusu Abuakwa Priscilla Ofori aka Odobroni Accra and a Transitions Funeral Home we mu na ye the 3 defendants. First defendant Abusuapanyi Kofi Owusu, second defendant Odobroni, and a third defendant Transitions Funeral Home. Na asama oba na hwehweni Lumba ne yire Akosua Serwaa ose Abusuapanyi Kofi Owusu ene oba a yefra no Priscilla Ofori aka Odobroni ene baabi a yede nipa ekokora bia a yefra ho Transitions Funeral Home no saa nipa miensen omo nyina ewo Kumase. Na asama odi ti omo ne se me Akosua Serwaa me de asam we aba court na me commande mo se within 8 days a mo nsa beka krataa yi a ene a me ma mo krataa ne ka ho no e wo se mo ba court na mo beye den o se mo ba wo Abusuapanyi Kofi Owusu wo Priscilla Ofori a ye fra wo Odobroni ene mo adwumaku e fra mo Transitions Funeral Home. Ade a ye de bre mo ne se mo ya ade a e kire se mo bu mmra so enti mu meyi ano manu ye ne se me lawyer for ena mama matro ensem yi ade agu krata so me nsem a me penie de edi kan me Akosua Serwaa Fosu de me ka kire mo me ensa nyina ne se efri na akoi abrante e fa no Charles Kwadwo Fosu no me enko ani ena me ye ni kunani e wo se mo me ensa mo getum de edi kan no de etoso mienu court yi enka kire mo se me nko a ena me wo right tie de edi kan o me nko a na me ye kunani 1 de etoso mienu me nko a na me wo right ne se kunafo obi wa from say odi kuna me boa amamre omo ye no aha me nko a na e wo se me di kuna e wo ayie na se ene ebre a ye be ye ayie no de etoso miensa se court no gidi mienu no potum a me san ka kire de otoso mienu defendant second defendant na ye friend Odobroni ne se man number bia emmo ne ho safo hene se oye Lumba kuna ni ana kuna fo man nkari ne ho ne number bia se ono ye surviving spouse ne yire no ware ye no meka ho bi enti misu adi kuna enema miensa me penie na obekirechire mu yie die enti a niema miensa we court no emfama no die di kan wasan de na address na biem o se me Akosua Serwaa me ye owura Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba ne yire Daddy Lumba wa film. Number 2 o se me ne me kunu Kwadwo Fosu ye ware on the 23rd day of December 2004 and watro ewo German law and I the German imra and ye de ware ye. Let's just say Civil Marriage Registry Department ewo Bornheim, Germany. Na nipa odi kan a oye first defendant e friend Owura Fosu yi ana Owusu opanyi. Papa no onna ye abusua panyi ne edema Daddy Lumba wa free me. Na busua ote abuakwa. Na de otoso mienu enso a oye defendant yi ye friend Odobroni ono nso e allege onam baabi e bo ne ho safo hema say oye Lumba kunafo. De atoso enum. De otoso third defendant no ono nso ye registered funeral home a ye de efunu ekoto ho. Ono nso agifunu no de ato ho. Na me Akosua Serwaa de me kan se me nko na me Daddy Lumba ne yire a oware no ewo mmra kwan so. Odi Charles Kwadwo Fosu in capital letters and odi aka Daddy Lumba in capital letters. Na me Akosua Serwaa me san ka che court yi se abra na obewu no na ya ware no egusu agina mu dendenden na mom Daddy Lumba no onye Ghana ni nko a oye Germany ni oye resident of Germany okuta Germany passport and one me ware wo Germany mram se wamfa wo ya ma na kire se nke betima ka se Ghana ni di ontimi fofa Germany mram ware ana
But maame ne pese osisu biem say oye Germany ni na mesumi Germany ni. Ye nyina ye resident of Germany. Ana German na ya ware wo Germany mram. Na de etosonson me Akosua Serwaa me pese me mamu hu say abra na ya ware no yetena Germany nso. Na de enti a make kansem ni say me won nsem miensa a mpese be de to manim. Maboso de atremu a mabe kyerɛkyerɛ yi no. Abraham ni Kodwofosu ware ye no point number 8. Or say there were 3 issues. Okomremu a lawyer for say issues eche nkwada. Nti uti baby a woka say we had 3 issues and I said there were 3 issues between us and I say ye wo miensa. And wadi omudi aba I Calvin Kodwofosu who is 31 years now. Charlin Fosu 24 years and a Sierra Fosu 20 years. Or say omo miensa and ye the issues and na enkwada ye wo omo. Obano nensem no monto mo bona montie. De etoso enkron. Or say me Akosua Serwaa Fosu. Me pesa me mamu say the said Charles Kodwofosu de Lumba no he died on the 26th day of July 2025. At the time the marriage was subsisting in Ghana and there were preparations underway to perform his burial and final funeral rite in December without recourse to the plaintiff. Or say ono Akosua Serwaa no ono ye kunafo. But yahihye ye ya mona manie. Enti the American say I am the only surviving spouse and she is required to perform the widowhood rite. Wasan besi su biem. Say ono de wacheche mi kire say ono ye kunafo a also ye kunafo mamre ewa yi na se. Or say on the plaintiff avers that however the first defendant who has the responsibility of organizing the final funeral rite as the head of the family has informed her she will not be allowed to perform the widowhood rite. Or say abusuapanyi no aka kire ne say omma no enye saa eye kunafo kun omani ni kuna tiawa. The etoso eye edumiensa. Or say the plaintiff avers that the first defendant has also indicated that he will rather permit the second defendant to perform widowhood rite. Abusuapanyi ne say the obema na di kuna wa yi na se eye odobroni we asema maame Akosua Serwaa di tuga. The etoso eye edunum. Or say the edunai, the plaintiff avers that the second defendant cannot legally perform the widowhood rite as she was never married to the deceased. Or say that the Lumba no ontumi ma odobroni emedi ni kuna because wanware no. And or say the plaintiff further avers that the first and second defendants have already started printing invitation letters containing the telephone number of the second defendant towards the organization. Or say court in Santinjum sense some making the ebema waje di say oma print invitation letter midinim number eda invitation letter ne so no eye oba na abusua no se ombema na di kuna no ne number de da so e kire se de omo ka no omo ma no abeye ho enye hurudoru adasem no omo ka. 16 or say the plaintiff avers that unless the court intervenes she will be deprived of her right as the only surviving spouse. Or say amamre mu no se court mo amamu no omo ye wi a amamre beje atum se mekura Lumba no manware no because wa ni kuna wa anware nti se mo anye sa no omo ye ni December 6 wi a mokume me ne mema na mesa ba point 16 we so ti mema na boya kai me. 17 or say me Akosua Serwaa no me jitum se da de Lumba ye de ni funu na kwa akoto transitions na transition for no so mo de beto ho no second defendant e friend odobroni no ono ne di ani mu ma ye de bae na mo so maje ato ho na opesa mo so mu hu say mo prepare funu no mo ne first defendant abusuapanyi ene second defendant na mo ko prepare funu no oba kunafo ene so mabusuafo me yekohwe ba bia ni kunu da na esiesie no o ma mfre no bi ama na anko enti transition for no so a ye de se de se o patches ade na koye kronode ene ye de abremo mo so ma anhwe yi a mo ka ho bi. 19 me bewie. Or say wherefore the plaintiff claim against the defendant jointly and severally is for the following reliefs. And yema or hwehwe no e wasan boso e 9 me wie no. An order for this honorable court declaring that plaintiff is the only surviving spouse of Charles Kodwofosu. Men kwa na me yekunafo. We na me pesa mo ye mame. Second, unse odi ka kono or the niema no koi. Court we na mediaba. Nemu we na mpesa mo ye mame. Second,
an order of this court declaring that it is only the plaintiff who has the right to perform with Third, a further order restricting the first defendant from ever dealing with the second defendant as a spouse. Abusuano, court unhyɛ sɛ ma ɔmo ne odobroni nkohyia ɛnkɔfa yie no ho adwene. Ma ɔmo ma no position bia ɛkyerɛ sɛ ɔno na ɛyɛ kunafoɔ. And a last one, an order restraining the second defendant from carrying herself as a surviving spouse. Sɛ Akosua Serwaa kɔtena odobroni kɔtena radio bi so interview bi ana ɔba yie n'ase na ne conduct osu de ntoma abɔ ne mu de nneɛma ahyehyɛ na yɛbɛbɔ ne sɛ kunafoɔ a ɛne ayie no asɛm bɛsi. Tise no deɛ ɔhwehwɛ no nyinaa enie ayie no sɛ nneɛma wei antumi amba so deɛ a na abayewa no ana maame Akosua Serwaa obetumi de injunction ato so a ɛda no ntumi nkɔ. Na deɛ mede atwa toɔ ne sɛ under customary law and no lawyer for many of Mudin command son and meba and be brave and I'm could you for soon to be a person day or Becassa or a beach or a legend yen to me beka. But almost say the beti my car to and say Ghana Miriam customary law no Abusian for extended family. Say Obi Wua or mo and a tre wine a hefa da ben ye beye na yi ne yere no oni bibika ye mre mu no ye customary law mu no Ghana se obi wu a abusuafo extended family na kire eda ye beye na yi fa ko e beye na yi se de yie ni besi aye no oyere eni bika efa ho ne made ye betimi afre o mo se o mo mra mehwe bi efunu no nso aye abusuafo dia otiase a oye ne yere dia eda obewu pe oye the property of the family ne yere no ba bi omudi funu no bekọ akosie uni bi ka wo ho enti se aware no na court ewo German law efa ho a efunu no de Ghanaian customary law na ebedi nachi agese that the Lumba nankasa ye will say owu a opese ne yere Akosua Serwaa de ne ko Germany kosie no na oni bibi sa ne de efunu ne abusuafo na japade de omo pe na omo de ye enti eno eye de yenka entwiato na mom akire ne yebehwe ne will a oyeye no se wanya bidia odobroni emma ne nyina de ebeche bia ombenya bi obi a oneda de Lumba wo ye bia wa ware no wa nware no ye che niema na enkwada ne nyina benya pepepepepepe nti udi obaba ne yetimu se ampada de Lumba ba no na onimro emfie edunwotwe a ebeche niema no amane bi eyire aya nware ne de oni bibika ebia de de be ma ne ba no na obaji bi ba eyire e ware ne de ono nso wone de a court be hyese emfama no na sese de eyire e ware ne ho asem na aye nchenyu ahyewa ebe Bob Marley, Michael Jackson, Nelson Mandela, Hugh Masekela, Fela Kuti, Maradona, Pele, legends in the world after their death, controversies, funeral, right over estates, will, image, and some IPO no. Ebia nsia na chese wo legendary status no. Enu peye uwechi areho. This is a case of the legendary Daddy Lumba, the aftermath of his death that he predicted way back in 1993. Se meu ama mechia say ama me mei entemwatete.